कर दिखाओ, अब कर दिखाओ, अब कर दिखाओ, अब कर दिखाओ। जागो जागो अब जागो, सूरज को पकड़ कर भागो, सोचों पर जो जाले हैं, होंठों पर जो ताले हैं, वो तोड़ो अब दिल जोड़ो, नफरत की दीवार गिराओ। अब कर दिखाओ, 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 अब कर दिखाओ। क्यों एक दूजे से दूर खड़े हो, कर दिखाओ, क्यों जान के भी अनजान बने हो, कर दिखाओ, क्यों एक दूजे से दूर खड़े हो, जान के भी अनजान बने हो। आंख में जो पानी है, इसमें तूफान छुपा है, जज्बों में जो गर्मी है, इसमें ईमान रचा है। अब जंजीरों को तोड़ो, आंख उठाओ और छा जाओ। अब कर दिखाओ, जागो जागो अब जागो, सूरज को पकड़ कर भागो, सोचों पर जो जाले हैं, होंठों पर जो ताले हैं, वो तोड़ो अब दिल जोड़ो, नफरत की दीवार गिराओ। अब कर दिखाओ, 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 अब कर दिखाओ। क्यों एक दूजे से दूर खड़े हो, कर दिखाओ, क्यों जान के भी अनजान बने हो, कर दिखाओ, क्यों एक दूजे से दूर खड़े हो। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੇਡੀਓ ਇਨਕਲਾਬ ਵਿੱਚ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਅਨੂ ਕਲੋਟੀ ਮਾਈਗਰੈਂਟ ਵਰਕਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਲੋਟੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਨੋਰਮਲੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਈਡੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੈਂਪੇਨਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਫਿਲੋਸੋਫੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਮਾਈਗਰੈਂਟਸ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ, ਔਰ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਵੀਜ਼ਾ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਂਡ ਕੀ ਕੁਝ ਮਿਸਿੰਗ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੋ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਲਦ ਹੀ ਜੋ ਕੈਰੋਲਾਈਨ ਹੋਣਗੇ ਔਨ ਏਅਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਫਰੈਂਡਸ, we welcome you all in today's radio show. Anu here, and with me Bharti. Normally on a Friday at 7 p.m. We discuss topics related to many campaigns and struggles that are going on in India and in other countries, and then we try to analyse them philosophically, what they mean and how they should be progressing forward. But today we're not going to discuss that. We are specifically going to discuss the new residence visa 2021 that was announced yesterday morning, and also what all had been done to get things to this stage, all the hard yards that had been put by different organizations and different people, and what does the visa mean and for how many people, and how and why some of us have been left behind, and what are our future plans, like in the immediate future. I'm talking like starting as of yesterday evening. What have we been doing to make sure that those who have been left behind are included? So in today's show, we will have two guest speakers, Joe Carolan from Unite Union, and then we will have Sher Singh from Migrant Rights Network. Shall we just go
to the phone lines straight away to no, get? I think if we play a song. Yeah, obviously, we and will then- play the song again, and in that time we'll be able to get hopefully Joe on the phone. Sure. So please stay with us. Thank you. तूफान बने हो आंख में जो पानी है इसमें तूफान छुपा है जज्बों में जो गर्मी है इसमें ईमान रचा है अब जंजीरों को तोड़ो आंख उठाओ और छा जाओ अब कर दिखाओ 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 अब कर अब कर दिखाओ अब कर दिखाओ अब कर दिखाओ अब कर दिखाओ जागो जागो अब जागो सूरज को पकड़ कर भागो सोचो पर जो जाले हैं होंठों पर जो ताले हैं वो तोड़ो अब दिल जोड़ो नफरत की दीवार गिराओ अब कर दिखाओ 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 Right, we will be speaking with Joe Carolan from Unite Union, senior organizer from Unite Union. So I think we have him on air. Welcome, Joe. Sure, Anu, can you hear me? Yes, I can hear you loud and clear. And Right. viewers can hear him too, I'm Yes, sure. yes, absolutely. Okay, all right. So, it's been a very big and hectic, busy last 24 or nearly 36 hours now. Firstly, the new residence visa 2021 that was announced yesterday. We would like you to share your thoughts. You know, why and how did we arrive at this point, and what does it mean, and where to from here? Well, first, that this is an amazing victory for the migrants movement, for all the different organizations that helped the campaign along the way. Yeah. And a real demonstration that people power can work in the end. Absolutely. And so for all the people out there that haven't got what they need yet, the proof is that if you organize, if you take to the streets, if you protest, if you do the petitions, if you go to the vigils, then in the end, the politicians will change. Yeah, So stuff happens. Well, I think that this is a very important thing for our movement, because for some of us, we've been on the streets for years over these issues. Yeah, And we will continue to be on the streets in the years to come until we get an amnesty for all, that we get a pathway to residency for all the team of 5 million. Yep. I mean, I come from a union background, I'm a socialist, and when I see people put income levels that you must earn $27 per hour, I mean, the majority of workers in my union, neither migrant or Kiwi, you know, would be lucky to to be pulling 27 bucks an hour. So when we see classist discrimination like that, or we see discrimination against differently able people, autistic people, when we also remember all of our people who are trapped overseas, you know, the migrants who took the holidays in February last year, the people who worked through Christmas, you know, and then through no fault of their own were caught in this global emergency on the wrong side of the Iron Curtain. You know, we will continue to campaign to bring them back
all the different kinds of people overseas on different visas, too numerous to mention. But, you know, what we have experienced, I think, is a victory. Yeah. And it proves that people power works. So what we need now from people out there, and I think it's time for us to say this, that this victory was won actually by a handful of people. Yes. Only a few thousand people at most took action. And I want to thank every one of those 3,000-4,000 people who took action. You marching on the street, raising your voice, lighting the candles at the vigils, signing the petitions, gathering the signatures for the petitions. You won a victory for 170,000 people. But if a fraction of that 170,000 people had have joined the movement earlier, we would have got this victory a year ago. Yes, absolutely. And so what we see now is that people power can work, but the more people you have, the more power you have. Yep. So in the second phase of this campaign, I would ask all those people who got residency through our efforts to join in the streets with your brothers and sisters who are still in limbo. Yep. That is the price that you must pay. You must give the solidarity back to the people who are still fighting for justice. And for the people who are out there fighting for justice, look, we know all the different individual concerns. Yep. When you write to me, when you write to Anu, when you write to the handful of people, I mean, I'm sure, Anu, you're under a deluge of calls at the minute. You must be flooded Yes. by people trying to explain their individual circumstance. Look, the government doesn't care about your individual circumstances, right? And the vast amount of lawyers and, you know, consultants and stuff, they will take ages, they will take months, they will take years to get around to your individual concern. If you want to win, you need to organize. You need to come out onto the streets in your thousands to get the last victory. We're nearly there. We're 70% of the way. And for 160,000 people, they will become residents of New Zealand. To take care of all of the team of 5 million, to take care of the other thousands of migrants still waiting, we need to take to the streets. And I think that's why once it's safe, once we come down to level 2, level 1, whenever we're able to assemble again, I think it's important that we take to the streets in big numbers, safely, to make sure that we get justice for all. So I'm very happy. This has given us a lot of energy. It proves that people power can work, but now we need more people to join the movement, join the Migrant Workers Association, and help us win the victory. Absolutely. And I think this victory, even though it's only 70% of the way there, and then that's a very accurate figure, I think, because I've been saying this since yesterday, that we have about 240,000 temporary visa holders and 165,000 is around 68-70% of the people. So we are there 70% of the way. And this has broken some myths that, you know, where people, migrants, especially on temporary visas, always fear, right? Okay, you know, if I'm seen publicly, you know, doing media interviews or taking part in rallies, marches on the streets, this will have a negative impact on my next visa application, or I won't get the residence. This is actually the reverse, you know. Just like you said, a few people, 2,000-3,000 doing this has actually had the opposite effect to what people have been believing or been led to believe until now. So this should actually be empowering all of our migrants and Kiwis as well, who need to be there alongside and support. Well, I would ask Kiwis in the second phase to actually join us on the streets as well. I mean, the last big migrant march, the March of Migrants, you know, there was maybe 95% of migrants on that march. And I know there's a lot of Kiwis out there who care about justice, who are against racism, etc. And they should really join in on these marches, because migrants are your workmates. Migrants are your neighbours, you know. Migrants are the mums and dads of the children who go to school with your kids, you know. And I think it would be great to see in the marches to come more Kiwis joining in solidarity with
but are going to be new Kiwis. You know? Yes. Yeah. And I think for a long time in this country, there was an attempted divide and rule to blame migrants for housing shortages or to blame migrants for low pay. Now we've won this victory. I think there's the possibility that we can take away the legal conditions that were created by the National Party, and I will name them, Yes. because we fought them too. And I think that they're hypocrites to be involved in any kind of movement for migrants when they actually set up a system of exploitation. Yeah. And some of the changes that are coming, if we get rid of the bonded visa, for example, will stop migrants from being exploited by bosses that they can't get away from. There are various other issues that we need to take care of. For example, people who are relying on partnership visas who then experience domestic violence. Yep. You know, our comrade Lana is leading the way on that, and we'll be talking to the political parties about making sure that those people are taken care of. For all the people out there who, for various different reasons changed their visa category, you know, our friend Rachel Swan from the Migrant Workers Association has set up a petition, and in less than 2 days, it's just gone over the 10,000 mark. Oh, wow. Couple of hours ago, I checked, it was 5,000. It's doing really well, that petition. That shows that there's a massive wave, a massive protest about to come. You know, we'll be asking all those 10,000 people to, yes, get out onto the streets, to be part of People Power. Petitions are the first stage. You know, sharing things on Facebook, that's another thing you can do. But really, what makes governments move and how we got this victory was people power on the streets, protests, pickets, vigils, and huge marches. You know, when we can do this safely, we will be organizing for this. Absolutely. So that obviously tells our viewers that is the next plan of action as soon as it's safe enough, and if between now and then, if the government hasn't extended this residence visa to all who are here and also those stuck offshore, there will be further marches, rallies, and all power to the people. Absolutely, all power to the people, and we can, you know, it's just not just a matter of chants or slogans. You know, we've seen it yesterday. We've actually seen it delivered. And also how we get change as well. I mean, this campaign was a united front of many different groups and organizations, you know, the Migrant Workers Association, the Federation of Aotearoa Migrants, the Migrant Rights Network, you know, all the migrant groups coming together. Shout out to Cher Singh, shout out to Mauricio from the Association of New Kiwis in Aotearoa. Triple AP. Triple AP, Brooke, of course, Ricardo and Tianu from leading up the Green Party, to Kennedy, the Tongan Robin Hood, you know, who had the original pathways to residency for our Tongan overstairs, Willalahia, and Makalisi from the Polynesian Panthers, who were there in solidarity saying any apology for the Dawn raids was meaningless without action for all overstayers in New Zealand. And we will continue that fight until all overstayers get amnesty and residency, particularly as we face this COVID beast, this Delta beast, where we need everybody to be safe, to come forward, to be vaccinated and to be medically taken care of if they get sick. And if we've got people who are illegal and underground who are scared of being come forward to get the help that they need, that can only result in bad health for everybody. So this is actually a change that needs to happen as part of the pandemic emergency. Sure. To Mike Train from Unite Union with me and all the Unite Union people who helped us, to Socialist Aotearoa who were there gathering the signatures at the big out, to all the groups that supported disabled groups, LGBT groups. I mean, this has been, I think, an amazing coalition of different people. And hopefully this is a movement that will continue as people feel that People Power can actually make real change
then I hope to see that more people discover the power of the people and actually join in these protests to come when they're needed. Sure. Comrade, could you, what you mentioned before, could you elaborate a little bit more? Because we just not only go on a street and chant, at the same time, we put the petition, we talk to the politician, so it's not just a one tool we use. We have a lots of toolkit. Yeah, and so there's a whole toolkit that activists use, and that new people have learned with us, the different stages of the campaign, if you like. I mean, the first was to use the petition for the pathways to residency as a tool for outreach. And when we took this out to the festivals and the street, it was apparent at the very, very beginning that public opinion in Aotearoa was nearly 95% behind migrants being allowed to stay here in New Zealand, that people knew who the essential workers were in the petrol stations, in the supermarkets, in the hospitals, huge groups of migrant workers in all those jobs out there risking their lives to keep society functioning as they are doing tonight. And there was very little room for the kind of racist sentiment that we've seen from the kind of people who give us Christchurch, who wanted to divide and hate migrants or Muslims or Maori. People have had actually their own idea of what the team of 5 million meant to us, the working class, separate from the government's version of it. And certainly when it came to the team of 5 million, in the people's mind, that included our migrant workers who they felt should be allowed to stay. And that was very, very apparent from those first signatures that we took for that petition. There were actually people forming a queue to sign the petition when we did it at the big gate out. And I know people said that, but when you actually see people waiting to sign a petition, talking to their mates and sending people over, from the very beginning, it was very apparent that that was going to be popular. One of the nights that I remember, it was an evening candlelit vigil, and it was the first vigil that we did with the Federation of Aotearoa Migrants, so all the groups coming together, and then you could see the power of a kind of united migrant movement. And there was something very poignant in that night. I think when people manifest all the individual pain and suffering, the separation of parents from their children, the pain that people felt, and all as individuals. But then when it came together, something very profound and beautiful and strong happened that night. And it changed from sadness or despair into a very clear anger that wasn't flippant. I think that was very strong and noble. And that night people wanted to march. And we actually said that we felt that it would be stronger if we came back and did it in a few weeks' time, that something very poignant had happened with the candlelit vigil, but it galvanized people out from their individual suffering and into a collective strength. And when that march of migrants hit the street in a few weeks later, it was extremely powerful. It was very, very powerful. And we know, because we've been doing protests for years and years and years, but we know that governments and politicians, look at these protests and they see how big are they, but also how powerful are they. And those marches were very, very powerful, very powerful. I've been on protests for nearly 30 years, and I would say that protest, the March of Migrants, for me, was one where, if you like, years and years of work to try and organize a movement of migrants actually gelled and came together. And it was led by migrants.
It was organized by migrants, and thousands of people overcame their fear. And I hear what you're saying, you know, that people feel in a very precarious situation. You feel, you know, you have to dot your I's, cross your T's, you know, deal with this Department of Immigration. You know, you're worried with the deport you or whatever. And actually, sometimes when the powerful humiliate people or ignore people too long, then they lose that fear and they gain the power of a well-channeled anger. Yeah. And I think when people lost their fear of the NBIE, they lost their fear of immigration, and they lost their fear of the government, and they found their voice and found their strength. And that is what got us this victory. So the protests afterwards, I think, you know, we continued. And we in very difficult situations. Sometimes we had a COVID scare, for example, in Wellington. The migrant movement did the right thing. You know, it's migrants that have helped New Zealand society continue to function in the middle of the pandemic. And we were very careful that we didn't have a super spreader event. And you know, that was quite sad for us, because I think, you know, there was a danger that we could lose momentum by not staying on the streets. But we came back in the weeks to come. And then I think for me, where it became a crunch point for the government, and where they would actually have to decide, will they make a concession to us, or would they risk a harder and stronger and longer battle that I think would get quite would extract quite a high price from them, because there was the apology for the dawn raids in Auckland town hall, and the migrant movement you know, talked to the Polynesian Panthers, talked to Willalahia, talked to Tongan leaders like Kennedy, the Tongan Robin Hood, you know, and understood that for a lot of Pacifica, that an apology for the dawn raids without an amnesty for the overstayers who are already here, and not just their own people, but all overstayers, was meaningless. You know, that protest, if you like, called out the Labour Party. It made it quite clear that if you want to project this image to the rest of the world of being kind, using the phrase the team of 5 million, then you cannot continue to hurt and humiliate the tens of thousands of migrants who are in a precarious position in this decade. Do you know what I mean? Absolutely. That you can't send the dawn raids and kick the people out and separate the families in this decade if you want to apologize for the crimes of the past in the 1970s. And so that protest, I believe, even though it was smaller, you know, than ones that had gone before, I think that crystallized what would happen in the future if Labour didn't move on this movement, that there would be a more militant approach from migrants, that the image would be called out, that the phraseology and the ideology of the team of 5 million would be called out relentlessly, and that image could be questioned globally even. Because how you treat the weakest of your people is actually how you really are, you know. So be kind to the migrants, reunite the families. These are all still very important things that the government actually needs to do. We need to unite people with their kids. I know friends of us, ours in the migrant movement, who had to leave, you know, who couldn't take the pain anymore. And for some of those, this victory came too late, you know?
Yeah, so I guess it's onwards and upwards from here. Immediately, like no resting period or anything. Yeah, so we have all been at work, and I suppose in the coming days, very soon we'll be able to share a bit more with all our friends, our migrants, and their supporters as well. And I think I would ask Anu, Kalati and Barty that you do take a rest, comrades. We've been trying. So today for about an hour or so, I did switch my phone off. That I've never ever done that. So the contact has been so much, and I think people may have even crashed my email inbox. So that kind of shows us, the nature of the pain that people are feeling and how many people have actually been left behind. I think with this victory, the people really feel empowered. They think if this people can are angry. happen, People are angry. And then if we push more, we can achieve all the other demands. Well, for all the people that are contacting the Migrant Workers Association, I'd ask them one thing. Right, so you're asking us to help, and we have very little resources, and actually there's only a small group of people who help to organize these protests and marches and all the political stuff. So there's actually an ask here, there's actually a price, and we'd ask you to help organize the protests in time to come. Yeah. If you're a migrant who's got their residency through the efforts of this movement, but you didn't take to the streets, now in times to come, we will ask you to repay that. That's the price, that you stay in solidarity with the people who are still struggling for justice. To unite the families, to bring them back, the people who were trapped overseas, and for all the people who, through no fault of their own, changed their conditions and are now in limbo. Yes. You know what I mean? Yeah. We ask you to come out with them. For all the thousands of migrants out there who are contacting us who have these problems now, we understand your individual pain, but you must come together. You must come together, and you must lose your fear. Do not let fear trump anger. Take your anger, take your energy, and channel it in the right way. Like all the great movements of the past that got us any rights that we have. Now is the time for you to take to the streets and find the power of the people yourself, because that is the only thing that can push a government. And I think it has taken us over 1 year to get this victory for the 70%, because not enough people joined the movement. Yes, that's right. Now that you see that there is a victory possible, if we organize a march in 1 month, help us get 10,000 people onto the streets, at level 1, safely distanced, masked properly, all of that. We will make sure that it is safe and well managed, any protest. But let's join on the streets to finish the job. And don't let us have to fight for another year to finish the job. If we want to get this total victory early, then we need the next march to be massive. Absolutely, and we are all already working towards it. So look, thank you very much, Joe, and as soon as we are able to, we will meet in person. That's what I've been missing ever since yesterday, that we've not been able to celebrate like we normally do. So we miss you, I guess. We've missed you in person, I guess, in this lockdown. So we'll see you soon, as soon as we are able to. And thank you very much for joining us today. See you, comrade. And for all our soldiers out there who know who they are, the cater, the ones who give their time, we will throw a monster party in Unite to celebrate. Sure. Absolutely, we will. Okay. All right, comrade. Thank you. Thank you, Joe. Join the party, comrades. Join the party. Sure. Thank you. ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਕਰਮ ਕੁਲੇਵਾਲੀਆ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਇਹ ਵਾਬਸਤਾ ਨੇ। ਵਿਕਰਮ ਵੀਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ,
ਜੋ ਕੈਰੋਲਾਈਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਮੂਲ ਦੇ ਨੇ, ਆਇਰਿਸ਼, ਬਹੁਤ ਜੁਝਾਰੂ ਸਾਥੀ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਭਾਰਤ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ। ਸੌਰੀ। ਸੋ ਬਸ ਮੈਂ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜਲ ਪਟੇਲ, ਯਾ ਨਮਸਤੇ Bijal, how are you? We miss you too, Bijal. Hopefully we'll see you at the next march. Yes. So just very quickly before we have our next guest speaker, Sher, I think for people who are kind of honed in on detail and, you know, what their individual situation is, just for their benefit, I want to go through to just let people know that we fully are aware of all the different scenarios and situations that have been left out. So just for their benefit. At the moment, people who are stranded offshore through no fault of their own, a lot of them are actually eligible. It's just that they're not onshore. So with this new visa category, only people who are in New Zealand or were in New Zealand on 29th of September, they qualify. So we will be asking for offshore people to be included as well in this. So that's one thing. The other one is there's quite a large group. I mean, I don't have numbers yet, but from the amount of contact we've had since yesterday, most people who are contacting us are on student visas at the moment, but they've been here, some of them like 6, 7, 8 years. They've all been here more than 3 years. So that's one of the qualifying criteria. So why are they still on student visa, you might wonder. So these people came in as students, got their open work visas. The next one is usually essential skills visa, and then hit a brick wall at the end of that because they were not their own fault. They have the skills, they have the qualifications, they have the work experience, but the governments of this government and previous ones keep changing the rules, especially for the points and the skilled migrants. So those people could not qualify for residence and there were no other options. So what did they do? They started studying again, like next level, so to upskill themselves or change the subjects they're studying, change trade. So those people, through no fault of their own, are on student visas at the moment, but they're eligible otherwise. So we will be asking for those people to be included as well. And then there are other people on generally student visas where, you know, maybe they themselves don't qualify, but they have partners who've been here more than 3 years, or partners who earn way more than $27 an hour, partners who are on those skill shortage lists, but because partnership work visas are not eligible, so that's another problem. So we are already preparing. So we've been, so I just want to say to you, please people, we know all the different scenarios, we know the situations, so we request you, please, for the time being, stop sending us your case stories, because we know, and also like Joe said, we're not going to be dealing with individual cases. We are going to make this a big collective. So we don't actually need your details, like your name, your date of birth, or whatever. We don't need that. We may soon need numbers, like, you know, what we may have to present a case that, you know, you've helped 165,000 people. Just a few more thousand isn't going to damage anything, and they're already. So in that case, we may need to present numbers. We will ask you. We will put a call out if that's what we need. So for now, like I said, I had to turn my phone off because the speed at which things were coming, there's no way a single human being can deal with that. So we've got 1 or 2 volunteers on board who are doing their best to reply to messages that are coming through Facebook pages, emails. I mean, like I said, one of my emails, I can't, I'm receiving emails in it, but I can't send anything. So you people have to realize that those are the email IDs that I use to do the work, or we use to help you guys. So if you jam my email
emails, I can't communicate with the MPs. I can't communicate with other groups that we work with. So please stop so that we can actually work for you. Yeah. We understand the frustration, we understand the urgency and the pain. And you probably won't believe us if we were to tell you that we've had very little sleep in the last 36 to 48 hours. So like Joe said, we also need to refresh and re-energize ourselves. So, purely based on physical aspects that, we request you to just hold off for now. Just give us the next few days to get this all together and we will be Anuju, back while with you're you. mentioning the visa category, we mentioned this million times before. When we say bring them back, we mean every single visa category. And, all of them. All of them. And there's a message after the message after message, post-study what are you work. doing for this? What are you doing for that? I mean, that also kind of hurts sometimes, the way maybe people don't mean to sound like that, but a lot of the messages I get, what about this? What about that? It kind of makes me feel like, so you think in the last however many years or last 18 months, all these people who've been working, so you think they've just been bloody wasting their time. That's the feeling we get. I fully understand that's not the intention, but I think a lot is happening quite fast. So we just humbly request you to just hold off for the time being. So I think our next speaker, Sher Singh, we will play a song and have him have him on air, and then I think the conversation with Sher will be along the same lines as Joe, but it'll be in Punjabi because we we'll always probably, English as well. Probably mix. Mix. So because usually our radio shows are 100% in Punjabi. But today we know there are migrants from all different countries, different languages. So we will try to keep it in English as much as possible. ਅਨੂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਚ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਆ ताकि सारे ਨੂੰ समझ आ जाए. सो सबसे पहले तो सबको हम ये इनकरेज कर रहे हैं कि ये आवाज़ उठाएं कि आप इस वीज़ा कैटेगरी में इंक्लूडेड नहीं है. एब्सोल्युटली. और आपका जो फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा है जस्टिफाइड है. एब्सोल्युटली वी अंडरस्टैंड. हमें भी इसकी तकलीफ़ है. तो कल जो आपने मेरी मीडिया इंटरव्यूज़ देखी उसमें आई सेड दिस इज़ अ सेलिब्रेशन विक्ट्री, बट मैंने उसमें ये भी बात करी कि सब इंक्लूडेड नहीं है. लाइक फॉर एग्जांपल जो ऑफशोर हैं, फैमिलीज जो रीयूनाइट नहीं हो रही, तो उसमें काफ़ी लोगों ने इंस्टेंटली ये एतराज़ करा कि आप इसको विक्ट्री कैसे बोल सकते हो. अरे भाई विक्ट्री है. जिन लोगों की मेहनत लगी हुई है सालों भर की और ये आउटकम आया है तो 1,65,000. दैट्स ह्यूज. और उसमें भी वो सिंपल प्रोसेस रहेगा, कुछ ज़्यादा नहीं पूछेंगे जैसे वो नॉर्मली रेजिडेंसी में पूछते हैं. तो दिस इज़ अ विक्ट्री. तो जो मैंने कैलकुलेशन करा 1,65 के, तो उसमें दैट इज़ अराउंड 68% ऑफ द करंट टेम्पररी वीज़ा होल्डिंग माइग्रेंट्स. तो अगर आपने जो मांगा उसका 68% मान पूरा हो जाए तो उसको आप सेलिब्रेशन ही बोलोगे. उसके बाद अगला फेज हमारी कैंपेन का सेकंड इस जो बाकी रह गए हैं अराउंड 30%, अब उनके लिए लड़ाई शुरू है हमारी. तो वो आप समझो कि अभी इतने थोड़े से टाइम में हम लोग फिजिकली हम ऑलरेडी कर रहे हैं. तो इसलिए वो जो इतने हंड्रेड्स ऑफ ईमेल्स, मैसेजेस, इवन मेरे वो जो पर्सनल मेरा जो इनबॉक्स है ईमेल, उसमें भी एक मेरा इनबॉक्स तो आप लोगों ने जैम कर दिया. दैट्स अ गुड थिंग, बट ऑन अ प्रैक्टिकल नोट दैट मीन्स के काफ़ी सारे लोगों के साथ मैं ईमेल से करती थी कम्युनिकेट, अब नहीं कर पाऊँगी. आई हैव टू फाइंड समथिंग एल्स. तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि हमें सारी प्रॉब्लम्स मालूम है, सारे जो सिनारियोज़ और वीज़ा कैटेगरीज जो इसमें नहीं इंक्लूडेड वो भी हमको पता चल चुके हैं. तो अब हमें थोड़ा टाइम दें काम करने के लिए. इसके ऊपर थोड़ा फ्यू डेज. रिकार्डो जो ग्रीन पार्टी के एमपी हैं ऑलरेडी उन्होंने ड्राफ्ट कर लिया लेटर जो क्रिस फाफोई को जाएगा. उसमें सब कैटेगरीज और इसमें ऑफशोर भी इंक्लूडेड हैं. सारे ऑफशोर वाले एसेंशियल स्किल, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, सब पार्टनरशिप. तो वो भी उसमें है कि वो भी क्वालिफाई करते हैं तो उनको भी अप्लाई करने दो. ठीक है, आप रेजिडेंस की उनकी एप्लीकेशन ले लो, जब बॉर्डर खुलेगा उनको आने दो फिर. बिल्कुल. तो और आपने जो स्टूडेंट्स की बात की थी कि व्हाई दे आर स्टूडेंट फॉर
हाँ so हाँ many years. स्टूडेंट्स हाँ क्योंकि वो भी कई बार हाँ स्टूडेंट वीज़ा क्योंकि जो नए स्टूडेंट तो इतने हैं नहीं जो आए होंगे वो लॉकडाउन से पहले ही आए हैं ना तो वो जो स्टूडेंट हैं 5-5 6-6 7-8 साल से यहाँ पर हैं क्यों हैं इतनी लंबी कोई एजुकेशन नहीं होती तो वो भी इस ब्रोकन इमिग्रेशन सिस्टम का फॉल्ट है कि वो पहले स्टूडेंट आए फिर वो ओपन वर्क वीज़ा लिया उसके बाद एसेंशियल स्किल्स और नॉर्मली उसके बाद रेजिडेंसी होना चाहिए था बट इन लोगों के वो स्किल्ड माइग्रेंट कैटेगरी के पॉइंट्स इंक्रीज कर दिए डिफ़िकल्ट कर दिया तो उसकी वजह से उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था और वो जो लो स्किल्ड एसेंशियल स्किल थे उसको तो स्टैंड डाउन पीरियड भी कर दिया अब जाओ 1 साल के लिए फिर वापस आना तो उन लोगों ने ये बेटर समझा कि हम फिर से स्टडी का ऑप्शन ले लें नेक्स्ट लेवल स्टडी कर लें शायद हमारे चांसेस बढ़ जाएंगे बेटर क्वालिफिकेशन से या कई लोगों ने ट्रेड चेंज कर लिया क्योंकि अब शॉर्टेज स्किल लिस्ट में ये नहीं है वो है तो वो उसमें उन लोगों का कोई दोष नहीं है बिल्कुल ये सिस्टम ब्रोकन सिस्टम का ही फॉल्ट है तो उनके हम बोल रहे हैं कि उनको भी इंक्लूड करो दे बीन हियर मोर देन 3 years और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं अगर वो खुद नहीं अगर वो क्वालिफाई करते तो उनके या ऐसा भी हुआ कि पहले एक ने पार्टनर ने स्टडी कर लिया फिर जब वो सिचुएशन बनी तो दूसरे पार्टनर ने एजुकेशन वो स्टडी ले लिया तो उनके कई लोगों के जो पार्टनरशिप ओपन वर्क वीज़ाज पे हैं वो पार्टनर क्वालिफाई कर रहा है इवन वो बहुत स्किल शॉर्टेज लिस्ट में है वो पार्टनर्स बट जस्ट के वीज़ा सही नहीं है इसलिए अब क्वालिफाई नहीं करोगे तो उन सबको भी हम रिक्वेस्ट करें कि इंक्लूड किया जाए और उसके अलावा जो हमारे जो भाई बहन ऑफशोर वहाँ पे स्टक हुए हैं तो हम जब कहते हैं कि ब्रिंग देम बैक उसमें पोस्ट स्टडी वीज़ा जो एसेंशियल स्किल एवरी सिंगल पार्टनरशिप जिनका वहाँ पे वो उनका वीज़ा जो है वो खलास हो गया है उसको भी उसको रीन्यू किया जाए सो ये हमारी पहले से हमारी डिमांड है और हम पहले अपने रेडियो में सोशल मीडिया पे ये बात बोल चुके हैं कि खासकर जो हमारे ऑफशोर की जो फ़ाइट है वो हमारी लास्ट फाइट होगी हमें ये पहले से ही लगता था कि ये जो डिमांड है वो जो यहाँ पे जो रहते हैं पहले वो उनका सरकार सुनेंगी और ये हमारी जो है वो लास्ट फाइट रहेगी और उसके बाद शायद ओवरस्टेयर्स की बारी आएगी ओवरस्टेयर का जो मसला है वो अलग वो हिंदुस्तानिया का मसला भी है और सबसे बड़ा मसला जो हमारे समोन और जो आसपास जो हमारे आइलैंड है उनका सबसे बड़ा मसला है उसमें और भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ चल रहा है तो अनुज जो बोलना चाहते हैं कि हम आपका हर एक इशू का अनु जी का फुल टाइम यूनियन का काम है वर्कर्स का यहाँ पे एज ए वॉलंटियर सो हमको सब आपके इश्यूज मालूम है और हम पहले आपको बोल चुके हैं कि हम जब तक सब हमारी डिमांड पूरी नहीं हो जाती हम आपकी और जो साथी जो करदन बोल के गए हैं कि आने वाले टाइम पे बहुत हमारे बड़े बड़े एक्शन एक तो कोविड हुआ है अगर कोविड नहीं होता तो अभी can I also want to do some shout outs and thank yous people who have been working on this and you'll actually be surprised some of the volunteers that we have working on this so I mean in the legal world you know there have been people like Katie Armstrong who's been strongly advocating to reunite families she's working right now behind the scenes I think she was a bit like me today I saw a post she's like okay guys I'm just going to switch off from this for a while because I have clients to deal with. So yeah, she's getting a lot of contact as well. So she's already onto it. We're working with her. Ricardo from the Greens, we're working together in drafting and something. The petition? And the new petition. So Rachel and Philip. So Rachel herself is a migrant and Philip is on a student visa. So those guys, they've been allowed. Please sign that petition. It's I've put it on Migrant Workers page and FAM page as well. So. Well done, Rachel. Thank you for doing that. She did it straight away. And at that time I was like, oh, what is this girl doing? But now I realize that petition is doing really well. So thank you for that. So she's one of our members. So yeah, thank you. Joe, obviously, he's getting all this contact and he helps us organize. Share, I think he's flooded as well. We'll hear from him in a minute. And obviously Mike Treen. Yeah, Mike Treen is the one who writes behind a lot and researches and puts all this evidence and data behind our submissions and petitions. So he's obviously done a really good job. And the phone calls that I've been getting today, I really want to share this one because I think this will surprise people how
I think equity we have within the way we work. Everyone is equal. That's what my point is here. You know, we don't have tiers and we don't have leaders or, okay, we have titles for the sake of it, like I'm the president of Migrant Workers Association. So the person called Matt, who has been answering the 0800 number today, that's the number we have on our Facebook as our phone number. So then Matt has been giving people my mobile phone number, and you've been talking to me, and you all know who you are. Matt McCartan is a veteran activist. Matt McCartan was in Parliament in the 1990s. We had a very pro-people political party called the Alliance Party at that time, and they were in government with the Labour Party at the time. And Matt McCartan was the president of that party. And he is also one of the founders of Unite Union alongside Mike Treen. And we see him as a mentor. He is a really good strategist. And he's the guy who's I would say he's been my secretary today. You might think that's strange, but this is how we work. You know, when there's work to be done, it's all hands on deck, and we all do whatever is required of us. We don't think of, you know, this person is more senior, or he's been in Parliament, she's MP, or whatever. There are no VIPs in our world. So yeah, thank you everybody for contacting. I think let the share come on the line. Yes, yeah. I think he will have a very similar grievance. I think he will. Yeah, he's been flooded too. He's been flooded. But it's okay. We will share our experiences, because that's how much desperate people are. Yeah. I don't blame them. Yeah, I don't either. But at the same time, we just need a break. We need to work on the strategy, plan things for the next section, because we're moving into the next phase of the struggle. So what we'll do is we will play a song and then try to take Sher Singh on air, and we'll be with you very shortly again. Don't go away. Thank you. चल चलिए चल चलिए बुल्ला फरीद जिथे रांझा ते हीर जिथे रहंदा कबीर जिथे चल चलिए ਹੈਲੋ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸੁਣ ਰਹੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫਸਟ ਕਲਾਸ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸਟੋਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਨੂ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤਕਸ਼, ਬਹੁਤ ਜੁਝਾਰੂ ਸਾਥੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਸ਼ਲ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਹੁਤ 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 ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਇਹ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਆਫਸ਼ੋਰ ਸਟੱਕ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਸਟੇਅਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਔਰ ਅਨੂ ਮੈਮ ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਭਾਜੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਜੋ ਨੂੰ, ਮਾਈਕ ਟੀਨ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਦੀ ਦੀ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਦੀਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਲੀਪਲੈਸ ਨਾਈਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਕਮਿੰਗ ਟਾਇਰਿੰਗ ਐਂਡ ਇਟਸ ਬਹੁਤ ਇੰਨਾ ਹਾਰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਸੇਜਸ, ਜੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਈਮੇਲਸ ਹੋਣ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਈਮੇਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ WhatsApp, ਮੈਸੇਂਜਰ, ਟਿਕਟੋਕ, ਕਿੰਨੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਬਾਰਡਡ ਹੋ ਗਏ ਮੈਸੇਜਸ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਆ
ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਹਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਵਧੀਆ ਆ ਪਾਲਿਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਆਊਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲੇ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਦਾ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਨਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡੋ ਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਲੈਟਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਪਾਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਇਨ ਡੈਪਥ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਬਾਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 5000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਗਨੇਚਰਸ ਵਿਦਿਨ 24 ਆਵਰਸ ਆ ਗਏ, which is great। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਨ 24 ਆਵਰਸ ਜਿਹੜੇ 5000 ਸਿਗਨੇਚਰਸ ਆਉਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਿਗਨੇਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਸੋ we should consider this is a very serious matter। ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਇਟ। ਔਰ ਬਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਸੇਜਸ ਉਹ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਵ ਪਾਉਣੀ ਪਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਿਮਿਲਰ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ 3-4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਮਿਸ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਨੋ, ਪਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਟਲੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸ਼ੇਅਰ। ਮੈਂ ਜਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। I had one person email me the same email 3 times in the space of few hours. So the others like I haven't been reading them all because there's no time. So wale ek person nu I took the time out and replied, and I made a request, look, I've got your other emails, can you stop this sending me the same thing? It just like ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਵੈਲਿਊਬਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਸੋਰਟ ਆਫ ਸਟਫ ਡੈਸਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਨੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਯੈਸ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੈਟ, ਬਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ that sort of stuff stops us from actually solving this। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਨਾਲੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸਨੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੇਅਰ, ਕਹਿੰਦਾ emails are gone over flooded, ਕਹਿੰਦਾ I need your help। ਹਨਾ ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਓਪਨ ਕਰਦਾ ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਕਾਰਡੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ ਇਦਾਂ, ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡੋ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ, he needs time। ਇਸ਼ੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲਸ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, we could just sit here and just reply to your emails 24/7। That's all we'll do। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। there will be no campaigning। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣੀ। Maybe I think ਸ਼ੇਅਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, which I haven't said before। Maybe people think that we employ like huge number of staff or something to do this। So I just want to say, like, when somebody actually sends an email to Migrant Rights Network, Sher Singh or Sunny Sehgal, they actually are replying, we don't, and if someone writes to Migrant Workers Association, Anu Kaloti actually replies to that email। We volunteer based organizations, I may from time to time have 1 or 2 people volunteering and then they can help, but yeah, so maybe ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਵਹਿਮ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਕੁਲਦੀਪ ਭਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਨਫਰਮ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਹ 100% ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ, ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਮਿਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਅਸੀਂ we are quite different to the way other people work, ਕਿਉਂਕਿ
ਹੋਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਰੌਲਾ ਫੰਡਿੰਗਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰੌਲਾ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਾਫ ਵੀ ਸਿਰਫ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ 25-30 ਸਟਾਫ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਹੀ ਜੀਮੇਲ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਉੱਧਰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਥੀ ਜੋ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ। ਅਨੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਕਰਿਓ ਕਿ 1,62,000 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਲਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ 1,200 ਜਾਂ 1,300 ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਰਚ ਸੀਗਾ, ਵੱਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਮਾਰਚਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾਰਚ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ 7-8 ਜਣੇ ਸੀਗੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 1,200-1,300 ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ 1,200-1,300 ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਚ ਕੀਤੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ 1,62,000 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਹੋਇਆ। ਸਾਥੀ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜੇ 10,000 ਬੰਦਾ ਵੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਾਂਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਸਟੇਅਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸਪੀਕ ਲਾਊਡਰ ਦੈਨ ਵਰਡਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭਾਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ 4-5 ਜਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਚਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਜਾਣੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੱਸੇ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੱਸੀ ਜਾਓ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 1,200 ਜਾਣੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆਰਟੀਆ ਸਕੁਅਰ, ਜਨਤਾ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਰਜੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੈਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਇਵੈਂਟ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਂਡ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਹੈਂਡਸ਼ੇਕ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਰੀਲੀ ਵੈਲ ਡਨ। ਹਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੋਸਟ, ਉਹ ਸਰਜੈਂਟ ਓਕਲੈਂਡ ਦੇ ਉਹ ਪੋਸਟ ਦੇਖਦੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ ਕਰਨ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਕਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਲਾਈਟਿੰਗ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਭਾਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸੌਖਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੀਗੀ। ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ ਮੀਟ ਆਲ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ, ਚਲੋ ਜੀ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ 1,200 ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਰਿਗਾਰਡਲੈਸ ਵੈਦਰ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, PR ਦੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ, ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰ, ਇੱਕ ਏਕਤਾ ਬਣਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਟੈਕਲ ਕਰਾਂਗੇ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਟੋਮਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆਫਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪਹੁੰਚਦੇ ਉਹ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨਿਟੀ ਆ, ਹਨਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਜ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਪਰ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਾਈ ਜਾਓ, ਪਰ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ ਐਕਸ਼ਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਜੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਸਟੱਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, I literally ਮੈਂ
ਖੁਦ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਡਿਪਰੈਸਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਦਮਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ I spoken to I think 6 or 7 immigration advisors. Right. ਮੈਂ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ I know ਦੀਦੀ is an immigration advisor. I could ring and ਦੀਦੀ will answer, but I know ਕਿ ਦੀਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਆ but until they give us the fine details ਹਲੇ which they will in the next few days they will ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਹੁਣ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸਾਰੇ ਉਹ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ ਸਰ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਹਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟੌਰਚਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਬਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਬੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਰ ਕਿ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ੂਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਬੜੀ ਸੋਬਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਐਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਹੈ 1,62,000 ਦੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਔਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਕ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫੀਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੁਛ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ 1,62,000 ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 1,70,75 ਤੱਕ ਚੱਲੂ ਜੂ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਅਨੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਿਆ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿਰੇ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹੂਗਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ ਆਊਟ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੜਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਜਿੱਤ 'ਚ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਤ 'ਚ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ, ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਐਡਾ ਬਹੁਤ I call it a victory. ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਕਟਰੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੇ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬਣਦੀ ਆ ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬਣਦੀ ਆ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣੋਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਐਡੀ ਤਕੜੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਈਏ। ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਲੁੱਕ ਨਾਈਸ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਹਨਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੋਕ ਕਈ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਲ ਆਉਣ, ਪੂਰਾ ਨਾਲ ਆਉਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਆਉਣ। ਔਰ ਨਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਡੀ ਜੇ ਖੜੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਧੱਕਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਗੱਡੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਧੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਾਲ ਲੋਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧੱਕਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਥੋੜੀ ਰੁੜ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੰਪ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਟਣਾ ਗੱਡੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਨਾਲੋਜੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸ਼ੇਰ, ਕਿ ਅਸੀਂ
ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਆ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਸੁਣਿਆ, ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਹੀ ਆ ਉਹ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਔਰ ਇਹ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਾਈਗਰੈਂਟਸ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਲੋਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੱਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੈਮਿਲਟਨ 'ਚ ਵੀ ਮਾਰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ MP ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ ਨਾ, ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਖੁਦ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਰੱਖੋ। ਜਿਹੜਾ ਈਐਨ ਨੇ ਗੈਲੋਵੇ ਸੀਗਾ, ਆਈ ਮੇਟ ਹਿਮ ਐਟ ਆਫਿਸ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਫਿਸ, ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ, ਐਂਡ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਸੀਨਸ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ ਗਏ, MPs ਹੋ, ਇਹ ਯਾਰ ਇਹ ਖੁਦ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ, ਲੇਬਰ ਗਈ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਲਸ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦੇ। ਰੂਲਸ ਹਾਰਡ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਰੂਲਸ ਹਾਰਡ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖੂਨ ਪੀਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਦੀਆਂ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਰੂਲ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦੇ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਰਾਈਟ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1,65,000 ਦੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਡਏ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਦੁਖੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਦੁਖੀ ਭਾਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਈਮੇਲਾਂ ਗਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਸੀਨ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਿਕਲੇ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਥੇਰਾ ਦੱਬ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੱਬ ਲਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ, ਐਂਡ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਖ ਵਾਕਿਆ ਸੱਚ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗਸ ਨੇ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਾਂ ਮਾਰਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ MP ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਓਗੇ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੋ, ਸੋ ਦੈਟ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨਾਂ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ, ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਇਸ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਦਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਆ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣੀ ਮਨਾਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਔਰ ਇਹੀ ਵਾਅਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੇਖੇ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਉਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁੱਖ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾਈਏ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨਲ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰੈਪ ਅਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਿਊ ਡੇਜ਼ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਜਿਹੜੇ SMC ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਬਰੋਡ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਉਣ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਦੀਦੀ ਮੇਰਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਇਕੱਠ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ
ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਿਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸਾਡੇ ਥੋੜੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੋ ਆ, ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਲੈਵਲ 2 ਜਾਂ ਲੈਵਲ 1 ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਰੂਲਸ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਐਂ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਹਨਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੈਲੀ ਆ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਰੈਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ, ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਕੀ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਕਸੀਕਿਊਟ ਉਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਰੈਲੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਨੀ ਉਹ ਫਿਰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਸਟਕ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਆਫਸ਼ੋਰ ਸਟਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖਦਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ, ਇਹ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਉੱਧਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਫੋਰਗੇਟ ਅਬਾਊਟ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਦ ਲੂੰਗਾ, ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਫਲਾਨਾ ਕਰ, ਨਹੀਂ, ਰਲ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਏਕਤਾ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। they need to build unity too। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕੂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਿਸਟਰੀ ਬਣਾਤੀ ਦੁਨੀਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਫਿਲਹਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਿੱਖੋ ਇੱਥੋਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਮ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨਿਟੀ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਵੀਰ ਸ਼ਰਨ ਨਾਗਰੇ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਇੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ। ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਨਬਾਕਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫਲੱਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਲੂਤੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੂਤੀ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, they are desperate attention seekers. That's all I can say to them. That's all. They want attention. And they are desperate for this attention. ਮੈਂ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਪੋਸਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, but if you look at the attraction that they get zero, because ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਕ ਵੀ ਔਰ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਐਡਮਿਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਰ, ਦਿਮਾਗ ਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਇਹੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹੀ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਦੀ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਟੂਨ ਬਣਾ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਜੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਏਦਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਆ, ਰੱਬ ਆ, ਫਲਾਨਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰਿਕਾਰਡੋ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋਹਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਕਿ ਯੈਸ, ਲੈਟਸ ਬੀ ਸਿਵਲ। ਲੈਟਸ
be, I suppose, thankful, but there's no need to go overboard and I don't want to use rude words, but yeah, you know, the government did what it should have done, and they should have done it a long time ago. So they haven't done, they haven't. ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਦੀਦੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹੀ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਪਾਈ ਰੱਖੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ rather than taking action. Then we don't move on. ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ forget it and move on and take action. That's all I can say. Exactly. Thank you very much, Sher. Yeah, we can read few comments. Rachel Swan. Yeah. So I'm thinking, we should let Sher go. He's been with us for a while. Yeah. Okay. ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ ਰੇਚਲ ਦਾ ਸਵਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵੀ please. Yes, we are promoting it. Yeah. Yes. Please share it on every group and just promote it as much as possible and get it going. Yeah. Thanks Rachel for your petition. Okay, Sher, ਮਿਲਦੇ ਵੀਰੇ. Okay, thank you ਜੀ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ. ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਰੇਚਲ ਦਾ ਜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੀਤਾ। ਰੇਚਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਯੂਰ sorry English. Thank you all for everything you are doing and continue to do. Please don't feel unappreciated. You are. Please. Thank you, Rachel. Thank you. You've been actually a huge help and you've been there in nearly all the protests because we got to know you very recently. So the one that sticks out is outside the town hall. It was a very long day, like 7-8 hours. Yeah. Philip and Rachel just stood by us with us the whole time. And I know it really hurts us that you haven't been able to benefit from this announcement. But as you know, we continue to fight together for you and many others like you. And thank you for setting up the petition. It's doing exceptionally well, which is good. So Rafia Chaudhary, please try to raise voice for partner. Yes, we last hour we spend explaining all this. So we are very well aware of all the different issues. So you're all inclusive. Yes, for so sure. Maybe some of us some of the people who've joined us just now, they can, once we finish, they can then watch the and the live stream from beginning. I think we all migrants. Just saying time to unite. Sean Zhang, time to unite as one Indian, Chinese, South American, British. Yes, absolutely. We are all one people. We all bleed the same colors. That's the bottom line. So it is. Yeah, we all together. We all together. Our Chinese comrade, what's his name? Zhu. Yiru. Rafia Chaudhary. We are all migrants, one family. Yes, we are. So true. We are, and that's the whole thing here. The more we unite, the faster we get the outcome, and the better the outcome, and more people benefit from it. Include more. Include all migrants. Why not? Yes, of course. All right. Thanks, Rafia, for your kind words. Okay. Thank you everybody for joining us today. And like we've said, please keep following and watching the Facebook pages. I'll name them: Migrant Workers Association Facebook page and group. And there's the Federation of Aotearoa Migrants FAM Facebook page. There's Shares page, Migrant Rights Network, and then our individual Facebook timelines as well. Bharti Kaloti, Anu Kaloti, Sher Singh, Joe Carolan. So you will find upcoming events, information, what's happening in those places. So please refrain from contacting us directly by email or messaging or texting. Please refrain if you can, unless it is an absolute emergency where it's a matter of life and death. Then yes, definitely we do want to hear from you. The one commonly used message is, any update on this issue, any update. If there's an update, we will tell you. We'll tell you. Yeah, we're not going to withhold it. Yes, obvious. So we'll be the first one to share with you guys. And also, Anu ji, मैं क्योंकि आज ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਰੇਡੀਓ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਡੇਵਿਡ ਡਿਊਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਨਸਲਵਾਦੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਅਨੂ ਜੀ
ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨਾਂ ਉਹ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਨਿੰਗ ਸਾਧੂ ਬਨਿੰਗ ਸਾਧੂ ਬਨਿੰਗ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੂ ਕਲਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੂ ਕਲਕਸ ਕਲੈਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ 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 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਹੋਣਾ ਕੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲੇ ਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਾਮੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਐਜ਼ ਏ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰੀਏ ਔਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਵਰੀਬਡੀ, ਵੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਾਈਨ ਆਫ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨਾ ਜੀ, ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਇਟਸ ਇਨ ਹਿੰਦੀ, ਸੋ ਪੀਪਲ ਹੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ they will, others we apologize, we will find more English songs that align with our kaupapa as well. So we sign off for tonight. Thank you very much ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ and goodbye for now. ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਮੱਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖਿਆ। ਇੰਦਰ ਵੀਰੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੈਟਅਪ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਆ ਸਾਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇੰਦਰ ਵੀਰੇ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਔਰ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਇੰਦਰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੰਮ। ਧੰਨਵਾਦ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਮੱਦੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰੇ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।